Right, today it's the first Sunday of Lent, and we had the temptation of Jesus Christ in the wilderness from the Gospel of Luke, chapter 4, verses 1 to 13. So there's not much I can say about the context of these texts, except the fact that we are just after the baptism of Christ, who was in the Jordan, and where he was recognized as being the Son of God. So he's now in the wilderness, that is in between Judea in the north and Galilee Judea in the south, and Galilee in the north. So he can go either way from this place. Basically, what the evil is trying to tempt Jesus to do is to actually denying what has just been done, the Son of God, by tempting him to go through the way across the field, as we say in French. I mean the easy way, the easiest way, taking the way of things that are quite obvious maybe for people, doing magnificent things and that strike you, instead of going the harsh way of being like a human. So for instance, his promising him to give him all the wealth of the world and all the kingdoms, if Jesus is just compromising with the devil, so using the ways of the devil to go to his aim, which is the building of the kingdom of God. So these are definitely some temptations from the evil to deviate Jesus from his first call, being the Messiah of love, and trying to make him the Messiah of war. So I think that immediately I would go to what is the teaching for us today. Teaching for us today, and this is a scoop, neither Trump nor Putin were the inventors of the fake news. They weren't. The devil did it before them. So we've got one of the examples here. And the best example that we know is back from the Genesis, when the serpent goes to Eve and says, so is it true that if you take one of the fruits of this tree, you will die? And Eve says, actually not, it's not the case. And then the evil unpack his idea on what is to do with the fruit, and what it is to know good and evil. So this is a pretty good example of what it is, the fake news, because you lie about what you are supposed to do, and you promise marvels, provided you follow the guide. So how can we use that? What can we do with these information for us today? I think the best way, as usual, is to follow the example of Christ. So the first of his reaction to these news that were given by evil, this temptation, was to get back to the reference, the source of all things. Get back to the scriptures and say, no, actually, you're wrong, because this and this is said instead. So getting back to some proper resources is one of the best way to fight against the fake news. But also what is very important is the behavior of Jesus Christ through all his peregrinations on the earth, through Israel. He was always engaging and talking to people who were his opponents. He was always quietly exchanging opinions with the others. And most of the time he was talking with the Pharisees, who were definitely his opponents. But he
he liked to engage with them and exchange points of view. He was doing the same with the Romans, for instance, with the centurion, with the Samaritans who were supposed to be, so the centurion, the Romans were the foes, and with the Samaritans who were a kind of unlawful Jews, and with some strangers, like, for instance, the Syrophoenician. But engaging with different people, being confronted to other opinions, other culture, was the thing that make him realize other things, or in confirming his own faith, realizing new things. For instance, that was with the Syrophoenician woman, where the crumbs on the table, it's where he realized that he wasn't actually the Messiah of Israel, but the Messiah of the whole world. So I think that definitely it is the thing we have to do today to strike back against these fake news and these people who are trying to tempt us to take the easiest way, which is not necessarily the best one, is to actually engage with other people and listen to others. And guess what? There are things that we will realize is, one, that our opponents sometimes are right, and two, that sometimes we are wrong. But if we don't make this effort to engage with different people, to be confronted with different opinion, we will never be able to be confirmed in our own faith, or to be enriched with the variety of the difference of the others. So this is one of the things I can engage you to do during this time of Lent. This is one of the best exercise you could do for Lent. Listen to people who don't think the same as you do. This is a very good way to strengthen your faith. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, donc aujourd'hui c'était le premier dimanche de Carême. Donc nous avions l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Et donc c'est l'épisode de la tentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le contexte de ce texte? Pas grand-chose, je pense. Enfin, on peut déjà dire qu'il se trouve juste après le baptême de Christ, où il a été reconnu comme étant le Fils de Dieu, et que nous trouvons donc dans le désert qui se situe en fait entre la Judée qui est au sud et la Galilée qui est au nord, donc juste à côté du Jourdain. Et donc de là, on peut aller dans les différentes directions. Qu'est-ce que fait le diable? Il tente en fait de dévoyer Christ de sa véritable vocation. Sa première vocation, c'est d'être le Fils de Dieu. Il tente de le dévoyer en lui faisant couper à travers champs, en lui disant, en lui proposant des moyens beaucoup plus faciles, en se compromettant avec lui. Et il lui propose monts et merveilles, et il lui propose tous les royaumes du monde pour arriver à ses fins, si seulement il suit le diable. Donc, alors que Christ, lui, est un Messie d'un ordre différent, il ne veut pas être un Messie guerrier, il veut être un Messie de l'amour, et il ne va pas montrer sa superpuissance, il va en fait se montrer tout à fait humain. Alors je pense qu'il faut tout de suite aller à quelle est la leçon que nous avons aujourd'hui par rapport à cet évangile. Alors premier scoop, ni Poutine ni Trump n'ont inventé la désinformation, la fake news comme on l'appelle aujourd'hui. Le diable l'a fait bien avant, donc nous avons un exemple là, et je pense aussi qu'un des meilleurs exemples que nous avons, c'est dans la Genèse, lorsque le serpent se présente à Ève en disant, alors comme ça, si tu manges le fruit de l'arbre, le fruit défendu de l'arbre, le fruit de l'arbre défendu, tu vas mourir. Et Ève lui dit, non, c'est pas exactement ça.
Et donc le serpent continue et lui fait tout son laïus par rapport à ce qui est le bien et le mal. C'est exactement ce qu'on voit avec les fake news. On voit des gens qui en fait veulent nous proposer monts et merveilles en transformant un peu la réalité à leur avantage. Alors qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Je pense que la meilleure des choses, c'est de suivre l'exemple de ce qu'a fait Christ. Christ, la première réaction qu'il a par rapport à ces nouvelles que lui annonce le diable et par rapport à cette tentation, c'est d'aller voir vers la source. Quelle est la véritable source? Et la véritable source pour Christ, évidemment, ce sont les Saintes Écritures. Et l'autre, lui propose une façon de voir les Écritures, mais Jésus retourne à l'Écriture pour être quel est le sens réel qu'il faut comprendre dedans. Et la deuxième chose, je pense, c'est de voir comment s'est comporté le Christ et d'être comme lui pendant toutes ses pérégrinations à travers Israël. Il a toujours trouvé moyen d'avoir un échange avec les gens qui étaient ses opposants et qui pensaient différemment de lui. Il discutait tout le temps avec les pharisiens. Les pharisiens étaient vraiment ses opposants. Mais il avait toujours une conversation avec eux pour échanger les opinions différentes. Il discutait aussi avec les Romains, qui étaient pourtant des ennemis. Il discutait avec les Samaritains, qui étaient les cousins qu'on ne reconnaissait pas. Il discutait aussi avec, par exemple, avec la femme syrophénicienne. Mais l'important, c'est qu'il les écoutait tranquillement, parce qu'il pouvait toujours apprendre quelque chose des autres. Et le meilleur exemple est avec la femme syrophénicienne, donc l'épisode des miettes sous la table pour les chiens. Grâce à elle, il a appris qu'il n'était pas le Christ, il n'était pas le Messie d'Israël, mais le Messie du monde entier, en fait. Donc il y a toujours à apprendre. Et c'est ce que nous engage à faire le Christ. Et je pense sincèrement que ça pourrait être un très bon exercice pour Carême. Écoutez ceux qui pensent différemment de vous. Écoutez de ceux qui pensent différemment de vous, parce que cela va vous enrichir. Et parce que vous pouvez vous rendre compte d'une part qu'ils peuvent parfois avoir raison, ils ont parfois de bonnes idées, et vous pouvez avoir tort parfois. Donc frères et sœurs, pour ce carême, écoutez les gens différents de vous, enrichissez-vous